good morning and assalamu alaikum. I welcome you all in my today's English first paper class. This is Farzana Anwar, Assistant Teacher English, Ikhu Gabeshona High School, BSRI Ishodi, Pabna. Today we will discuss on a very important topic with you, and this is English first paper. The topic is on English first paper, but as it is for class 9, I am taking the class, but still for the students of class 10 it is also very useful. So I think all the students of class 9 and 10, you can enjoy this class and take the benefit as usual. Now look at the picture. Can you see? What can you see here? What is this? Can you name this? This is a pie chart. Look, this is the shape of a pie, and so this is called, and this is a chart, so this is called a pie chart, right? Look at this. What can you see here? This is a bar graph. What is this? A bar graph. This is the bar, you can see, and as it is the graph, you can say it is a bar graph, right? Here, look what the graph is like this. If you just follow the picture, I think you will very easily understand. This is a line graph. What is this? This is a line graph. So this is a pie chart, a bar chart, and a line graph. So can you guess what topic we will discuss today? Good. I know you can give me the right answer. We are going to start the class on graphs and charts. Many students informed me that you need this class. So actually I am taking this class for your better understanding. So what we will learn from this class? At first we will learn, we will be introduced with different types of graphs and charts. Already we have seen students will be able to analyze a graph or a chart. You will be able to analyze it, how to analyze a chart or a graph. And also you will be able to see an example. Today we will see an example of a written description of a graph. Written description of a graph. How a graph can be described, can be analyzed, can be summarized. We will learn from today's class. So let's get started. First, look at the graph below here. What can you see? This is just the picture, how it appears to you in your exam paper. I am just copying this to show how it is in your exam script. In your question, sorry, not exam script, it is in the question papers, how it appears. Look, this is a bar graph, you can see, and what is the question? The bar question below shows the number of men and women studying engineering at Australian universities. Summarize the information in the chart by selecting and reporting the main features. So what is this? Chart by selecting and reporting the main features. So you should, this is your key word. Make comparisons where relevant. So this is a summary of the graph, but what you should include here? You should include the main features of the report. That means the description. Make comparison where it is relevant. If you find it is there is any comparison between the between different data, you will compare them in your description. So in your question we will have this instruction clearly. So before starting to write the graphs and charts, of course we will at first read the instruction, what we will compile in our description or the summarization. So let's get started. Look at this. I have just compiled the description of the graph, and this is the question and this is the answer, how you will write it.
first I will want your attention to see the structure of the writing, how it is designed, how it is written, what is the pattern. Look here, 1, 2, 3, 4. There are 4 paragraphs. So, first step we can say that according to the idea we can divide it into different segments. But remember that we should not use more than 3 to 4 paragraphs, right? We will not write less than 3 or more than 5 paragraphs. Total analytical writing we should use here in 4 paragraphs maximum and minimum 3 paragraphs. You can easily see 1, 2, 3, 4, and if you just look at these colors, I have mentioned some different colors with the phrases, how it starts. Later I will show you in detail. Just look at the colors, how it is different. This is the green, so there is a phrase and it shows the data. Look at the yellow color, so here are also some phrase how we can develop the ideas, and the final statement how we will start the final para. So we have to know the language also, how we will start, how we will describe, how we will compare, how we will conclude. So all these phrases we should know very clearly. Now with the just para, I am giving you the focused description. Look here, this is the starting, the first para of the summary. The bar chart illustrates the number of men and women studying engineering at Australian universities between the years 1992 and 2012 at 10 years interval. So what is this? This is just the introduction. What is the chart about? What is the graph about? And of course we will mention what type of graph or chart it is. Look here, if it was the pie chart, I will write here the pie chart illustrates, but here it is the bar graph, so we can bar chart or bar graph, whatever the term you use, both are correct. So you can say that the bar chart illustrates, it is the bar chart, you can say the bar chart illustrates. Illustrates means explains, ব্যাখ্যা করা. The number of the men and women studying, what it illustrates? The number of men and women. What type of men and women? Studying engineering at Australian universities. What is the date? Between the years 1992 and 2012 at 10 years interval. With an interval of 10 years, what is the data? This is the just focus, this is the just introduction. Hope you got how you will write. So very first you will say what the graph says, what the graph describes, and also you will mention the name of the graph, what type of graph. This should be very specific. Now go to the next para, that is the description, just the description of the data presented in the chart. It can be seen that, it can be seen, look at the structure, it can be seen in passive form. It can be seen, it can be seen that the number of male students fell slightly from 14,000 in 1992, 14,000. Look, yellow one, blue one is men and red one is women. So you can see the fell straightly, number of male student fell slightly from 14,000 in 1992 to 12,000. If we just consider here, in 1992 male is 14,000 and
22, that means 2002. Here it is 12,000. So it slightly fall down. The data fall down, মানে একটু ডিক্রিজ হয়েছে, তাই না? প্রথমে 14,000 ছিল, সেটা 12,000 হয়েছে 2000 সালে। And then remained level, তার মানে একদম এক সমান through the following decade. Decade means 10 years. One decade is 10 years. That means look here 22 and here 2012. So the interval of 10 years. So with an interval of 10 years, it remained the same. The number of men studying in engineering in Australia's universities, the rate is same, just the level 12,000. But now come to this is the description of men category. Now come to the women category. What happened to them? The number of female students are relatively low. Look at the phrase relatively low. তার মানে in comparative to the male persons, the men, right? So comparatively যদি আমরা মেনের দিকে তাকাই, পুরুষ ছিল 1992 সালে কতজন? 14,000, but it was just only 2,000 in 1992. রেশিওটা অনেক কম ছিল, কম্পারেটিভলি লো ছিল। স্টার্টিং অ্যাট 2000, এবং সেটা শুরু হয়েছে কত থেকে? 2000 থেকে। ইট স্টার্টস উইথ দ্য ডেটা 2000, বাট however while the number of men decreased, the number of women increased. Look at here, men, the number of men are decreasing, the number of women is increasing. Here to 2000 to 4,000, so it is increasing. And here after the interval of 10 years, again the number of men remain the same level, but what happened to the women? Again they raised 2,000 to 4,000, again 4,000 to 6,000, right? So it is a continuous increased. So in this way we have said that however while the number of men decreased, the number of women increased. This is a comparison, what happened to the men and women, but though it is presented like this, but it is the reporting of the data. It is the reporting of the data what we can see here in the chart. Female students grew steadily by 2,000 each decade. In each decade it grew 2,000. This led to a rise in the total number of engineering students from 16,000 to 18,000 in this period. So what happened? What is the number? It starts with 14,000 and 2,000. So number is 14 plus 2, 16,000. But here you can see 12,000, 4,000, 16,000. Here is also 16,000. Here is 16,000, and here also male decreased 12,000 and women increased 6,000. Again in total 12 and 6,000, 18,000. So what is the result? It's just in total student increased, right? 12,000, 6,000, 18,000. But what is the starting point? 16,000. The second year into 2010, 22, it is the same 16,000. But what happened in the 10 years interval? It increased a lot. That means though men is decreasing, the number of men is decreasing, the number of female is increasing, but in total the number increased, right? Hope you got the idea. So you have the language how you should express this. So this is the just description of the data. What you can see, just we have described what is the condition of men, what is the condition of women, and using some phrases, some adverbs, we have shown how
this increase or decrease is comparing to male to the female, right? And what is the total number we have also mentioned here. Now come to the third para, that is the comparison para. Let's see what is the comparison. Men continue to make up the majority of the students. Men continue to make up the majority of the students. However, the proportion of female increased sharply. Sharply মানে কি একদম খুব দ্রুত বেড়ে গেছে, হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। 2000 থেকে 4000, 4000 এবং 4000 থেকে 6000, তাহলে কি একদম শার্পলি বেড়ে গেছে না? 2000 থেকে একদম 6000 বেড়ে গেছে, ইনক্রিজড শার্পলি। তাহলে বেড়েছে কিন্তু কেমন করে বেড়েছে? শার্পলি। আমরা এই যে অ্যাডভার্বগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এটা আমাদের রাইটিংকে কি করবে? অনেক বেশি এনরিচ করবে। এনরিচ মিন্স সমৃদ্ধ করবে, সুন্দর করবে। In this period, in 1992, there was 1 woman to every 7 men. If we consider the ratio, then what happened? 1 woman to every 7 men. 14,000, 2,000. If you divide it, then you will get the number 7. In ratio, that means 1:7 if the number is male and female, right? And what happened here? 7 men. But by 2012, this had narrowed to 1 woman to every 2 men. And what happened after 10 decades interval? What happened? Just 1 woman, it has just increased, and here 16, 12. That means what happened? 1:2. What was 1:2? That means 1 is male and 2 is 1 is female and 2 is male. The ratio is 1:2. 1 female, 2 male. And again, what was the rate before? It was 1:7. 1:7. 1 female, 7 male. This was the ratio. So you can see that how the participation of female engineers increased. It increased sharply. So this phrase is, adverb is used here. Now this is the conclusion part. How I have written it, to just have a look. Overall that means সর্বোপরি, as a whole, to sum up, যদি উপসংহারে আমরা বলতে চাই তো এই ফ্রেজগুলো you should use. 1, we can see a clear upward trend. We can see a clear upward trend. Clear upward trend তার মানে কি? উপরে ওঠার একটা টেন্ডেন্সি দেখতে পাচ্ছি আমরা in the number of female engineering students in Australian universities. তাহলে আমরা যে স্টুডেন্টরা অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে সেখানে কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা একটা পরিষ্কার আপওয়ার্ড ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি, মানে বৃদ্ধির একটা লক্ষ্য করছি। কাদের জন্য বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি? ফিমেল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস, নট ফর দ্য মেল। While the number of male students seems to have leveled off. যেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? পুরুষের সংখ্যাটা একদম লেভেল হয়ে আছে, সমান হয়ে আছে, কিন্তু ফিমেল স্টুডেন্টের পার্টিসিপেশনটা রাইজ করে গেছে। সো দিস ইজ দ্য কনক্লুশন পার্ট অফ দ্য সামারি। নাও হোয়াট ইজ দ্য টিপ ফর রাইটিং দিস গ্রাফস অ্যান্ড চার্টস? I hope by this time, from this discussion, you have got some idea how we will write graphs and charts. Now you can take the screenshot because these tips are very important and you should remember this. Start by saying exactly what the chart shows and the time period. You should mention the time period and what the chart is saying. You should just begin with that exactly. Number 2, that means the second para, describe the changes as precisely as you can. That means very briefly you will describe what you can see in the data. Use data and numbers from the bar chart. So whatever the chart you have,
you must describe all the data briefly in the description part, that means in the second para. Number 3, compare the information, talk about differences and similarities between the groups shown. So in the chart you will see some data. So how you will use in third para? In third para you will make the comparison of the information. You will show where is the similarity, and you will also show where is the dissimilarity. You can also make this contrast like this. And finally, number 4, conclude by saying what the main trends of changes are. And that means in conclusion you will write what is the main changes, what is the focus, right? In this way we will conclude the summary of writing graphs and charts. Now I am giving you a list of some adverbs that you can use for your writing. I request you, please write the adverbs and please copy this and jot it down in your script or your notebook so that when necessary you can use them, and I request you to understand all the meaning. So let's get started with the meaning. যদি আমরা ইনক্রিজ বোঝাতে চাই তাহলে আমরা কি শব্দগুলো ব্যবহার করব? টু এক্সপান্ড, টু গ্রো, টু ক্লাইম্ব, টু রাইজ, টু পিক আপ। টু পিক আপ মানে রাইজ করা, একদম বেড়ে যাওয়া। টু রিকভার তার মানে আগে একটা গ্যাপ ছিল সেটা রিকভারি করে গেছে। তো এরকম অর্থ বুঝে বুঝে আমরা বৃদ্ধি বোঝাতে আমরা এই জায়গাগুলো, এই কথাগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে পারি। টু রিকভার্ড আর কি ব্যবহার করতে পারি? আচ্ছা, এই পর্যন্তই। এবার আসি আমরা অ্যাডভার্বগুলো, কি কি অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে পারি। এখানে আমি নতুন কোনো শব্দ পাইনি। অ্যাডভার্ব স্লোলি, ধীরে ধীরে। স্টেডিলি মানে একইভাবে, খুব বেশি মানে একই হারে। গ্র্যাজুয়ালি, স্টেপ বাই স্টেপ, ধাপে ধাপে। মডারেটলি মানে একটা খুব স্বাভাবিক নিয়মে, খুব বেশি হঠাৎ করেও বেড়ে যায়নি আবার হঠাৎ করেও কমে যায়নি। তার মানে কোনো কিছু যদি এভাবে বোঝায় যে খুব স্বাভাবিকভাবে বাড়ছে বা কমছে, সেখানে আমরা এই অ্যাডভার্বটা ইউজ করতে পারি মডারেটলি। স্লাইটলি, স্লাইটলি মানে সামান্য পরিমাণে। মিনিমালি একদম কম সংখ্যক পরিমাণে। এবং যদি আমরা র্যাপিড ইনক্রিজ বোঝাতে চাই, যদি আমরা কি বোঝাতে চাই? র্যাপিড ইনক্রিজ, হঠাৎ করে বেড়ে গেছে, তাহলে আমরা সেখানে কি ধরনের অ্যাডভার্বগুলো ব্যবহার করব বা ভার্ব কি কি ব্যবহার করব? আমরা সেখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এখানে কিন্তু দুটো জিনিস দিয়ে আমরা বোঝাতে পারি, একটা হলো ভার্ব দিয়ে, একটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব দিয়ে। সো কি কি ভার্ব আমরা ব্যবহার করতে পারি? টু সোর, হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। টু জাম্প, একটা অবস্থানে ছিল সেখান থেকে জাম্প করেছে। রকেট, রকেটের স্পিডে বেড়ে গেছে। টু রকেট, দিস ইজ আ ভেরি গুড ভার্ব। টু এসকেলেট, টু এসকেলেট, এসকেলেট মানে কি? যে লিফট দিয়ে আমরা উঠি সেটাকে কি বলে? এসকেলেটর, মানে যেটা আমাদেরকে নিচ থেকে উপরে নিয়ে যায়। তো লিফটে আমরা যখন উঠি কিভাবে উঠি? আস্তে আস্তে না অনেক দ্রুত? অবশ্যই আমরা অনেক দ্রুত উঠি। সো এসকেলেট মিনস জাস্ট অনেক দ্রুত যদি কোনো কিছু রাইজ করে সেখানে আমরা এই ভার্বটা ইউজ করতে পারি। টু ডাবল, একদম দ্বিগুণ হয়ে গেছে, যদি বৃদ্ধিটা এমন হয় যে দ্বিগুণ হয়ে গেছে, সেখানে আমরা এই ভার্বটা ব্যবহার করতে পারি, টু ডাবল। এবার চলো আমরা দেখি কি কি অ্যাডভার্ব আমরা ব্যবহার করতে পারি। সাবস্ট্যান্সিয়ালি, সাবস্ট্যান্সিয়ালি মানে হচ্ছে কোনো একটার প্রেক্ষাপটে যদি আরেকটা জিনিস কোনোভাবে কম্পারেটিভলি যদি বৃদ্ধি পায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা সাবস্ট্যান্সিয়ালি বলতে পারি। মানে কনসিডারেবলি, সিগনিফিকেন্টলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে। কনসিডারেবলি এবং সাবস্ট্যান্সিয়ালি দ্য টু সেপারেট ওয়ার্ড বাট সেম মিনিং। র্যাপিডলি খুব দ্রুত। মার্কডলি চিহ্নিতভাবে, মানে মানে লক্ষণীয়ভাবে, নোটিসেবলি। সাডেনলি হঠাৎ করে। এই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। আরও কি ব্যবহার করতে পারি অ্যাডভার্ব? ড্রামাটিক্যালি, শার্পলি, স্টিপলি। ড্রামাটিক্যালি মানে একেবারে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। হয় না এমন যে দেখা যাচ্ছে যে একজন স্টুডেন্ট ক্লাস 5-এ তার খুব একটা ভালো পড়াশোনা ছিল না, সে রেজাল্টটাও ততটা ভালো করতে পারেনি, বাট 6-এ উঠে গিয়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? He became so studious, so attentive, and what happened when he was promoted to 7? He just made a very glorious result. So what happened? He made a
মেড দ্য রেজাল্ট ড্রামাটিক্যালি, একদম নাটকীয়ভাবে, একদম একটা অবস্থান থেকে একদম আমূল পরিবর্তন করে একটা নতুন অবস্থান তৈরি করেছে। এইরকম ডেটা যদি আমরা পাই তখন আমরা এই অ্যাডভার্বটা ইউজ করতে পারি। শার্পলি, একদম হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। স্টিপলি, স্টিপ মানে কি খাড়া, খাড়াভাবে বেড়ে গেছে, মানে সেখানে কোনো ফ্লো নাই, কোনো স্টেপ বাই স্টেপ নাই, জাস্ট উঠে গেছে। এই ভার্বগুলো আমরা অ্যাডভার্বগুলো আমরা ইউজ করতে পারি টু ডিসক্রাইব আওয়ার এক্সপ্রেশন অর ডিসক্রাইব আওয়ার আইডিয়া। এবার চলো, এগুলো আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে কিভাবে আমরা কোনো ডেটা রাইজিং বোঝানোর জন্য আমরা কি কি ভার্ব এবং কি কি অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে পারি। নাও লুক হিয়ার, আমরা যদি ডিক্রিজ বোঝাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কি ভার্ব এবং কি কি অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে পারি সেটাই আমরা দেখি। এখানে আমি ভাগ করেছি, মানে জেনারেল ডিক্রিজ যদি বোঝায় তাহলে কি ভার্ব ব্যবহার করব, কোন অ্যাডভার্ব ব্যবহার করব, এবং যদি র্যাপিড ডিক্রিজ বোঝায়, র্যাপিড ডিক্রিজ মানে দ্রুত পতন যদি বোঝায়, সেটা আমরা কোন ভার্ব ব্যবহার করব এবং কোন অ্যাডভার্ব ব্যবহার করব সেটা আমি ছকে লিখে দিয়েছি। আমি আবারও বলছি, প্লিজ টেক দ্য স্ক্রিনশট or take down the notes, right, so that actually this is a very good stock of words for you to give a good writing. So general decrease এ কি পাওয়া যাচ্ছে, আমরা কি ভার্ব ব্যবহার করছি, to reduce, হ্রাস পাওয়া, কমে যাওয়া, to go down, নিচে নিম্নমুখী হওয়া, to decrease, কমে আসা, to drop মানে fall down, পড়ে গেল, পতন হলো, to decline, হ্রাস পেয়ে গেল, to fall, পতন হয়েছে। জেনারেল যদি কোনো আমরা এই ডিক্রিজ পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ভার্বগুলো ব্যবহার করতে পারি। অ্যাডভার্ব কি কি ব্যবহার করতে পারি, মডারেটলি, মানে রিডিউসটা কেমন হয়েছে, ইট রিডিউস মডারেটলি। কিভাবে হয়েছে, রিডিউস স্লাইটলি, কীরকম রিডিউস হয়েছে, রিডিউস মিনিমালি, সামান্য রিডিউস হয়েছে। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেড়েছে, দেখতে পাচ্ছি কমেছে, কিন্তু কি পরিমাণে বেড়েছে, অ্যাডভার্ব আমাকে হচ্ছে এই সৌন্দর্যটা দেবে। তাহলে এই ইনফরমেশনটা যদি আমরা পাই তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো, আমরা এখান থেকে যে কোনো ভার্ব ইউজ করতে পারি এবং এখান থেকে যে কোনো অ্যাডভার্ব ইউজ করতে পারি। এবং এই অ্যাডভার্বগুলো একদম রাইজের মতনই, যেগুলো রাইজ বোঝাতে যে অ্যাডভার্বগুলো ব্যবহার হয়েছে এখানে একই অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে পারি, শুধু ভার্বটা আমরা চেঞ্জ করে দিব যেন আমাদের অর্থটা কি হয়, চেঞ্জ হয়, অর্থটা সঠিক অর্থটা যেন প্রকাশ করতে পারি। এবার যে আমরা র্যাপিড ডিক্রিজ, যদি ডিক্রিজটা র্যাপিড হয়, খুব দ্রুত যদি ডেটাগুলো দেখি যে এক অবস্থান থেকে নিচে নেমে এসেছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন ভার্বগুলো ব্যবহার করব, টু কোলাপস, একদম ভেঙে পড়েছে, আগে এই অবস্থানে ছিল সেটা একদম ভেঙে পড়েছে, টু স্লাম্প, হঠাৎ করে পতন হয়ে যাওয়া, টু স্ট্রংলি ফোর্সলি জাস্ট টেক আ ফল, হঠাৎ করেই একটা পতন চলে এসেছে, টু ক্রাশ, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, টু প্লাঞ্জ, হঠাৎ করে হ্রাস পাওয়া, টু প্লামেট, এগুলো খুব সুন্দর ভার্ব, আমি চাই তোমরা এগুলো ইউজ করো। সো এই ভার্বগুলোর মানে হচ্ছে কোনো যদি ডিক্রিজ, পতনটা খুব কি হয়, হঠাৎ করে ডিক্রিজ করে, তখন আমরা এই ভার্বগুলো ইউজ করতে পারি। আর অ্যাডভার্বগুলো ওই আগের মতনই আছে, ড্রামাটিক্যালি, র্যাপিডলি, শার্পলি, সিগনিফিকেন্টলি, স্টিপলি, সাডেনলি, সাবস্ট্যান্সিয়ালি, কনসিডারেবলি, মার্কডলি। তো এই আগের মতোই আমরা যে কোনো ভার্বের সাথে যে কোনো অ্যাডভার্ব আমরা এখানে জয়েন করে দিলে আমরা আমাদের তথ্যগুলো খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এতক্ষণ ধরে কি আলোচনা করলাম, আমরা কি আলোচনা করেছি, আমরা অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ সিন সাম graphs, a pie chart, bar chart and line chart, and we also see an example, isn't it? And then we have seen how it is described, how it is written, and what are the steps, and we have elaborately described through the para what can be written in a graph or a chart. And I have also provided you some vocabulary, some vocabulary of what? Some verb and adverb, so that using these verbs and adverb you can express your idea very clearly. So actually this is the writing part. So if you practice, I think you will develop gradually. Now I hope you got all the information clearly. Now tell me if you have any questions or not. If you have any question, please comment me. You can ask me through comments.
And as I will read the comment next, now I have also want to give you homework. So what is the homework? Now make a pie chart. We have seen just a picture of a pie, the pie chart of your daily activity. That means what you do, you will make the chart. Suppose what activity you are doing. From this part you are playing, what is the time duration, that means what is the percentage. You will make the percent in relevant to the 24 hours. And activity, and describe it. You will describe what you do since when to when. So I think you will be able to make the homework, and you can take the snap of the homework and send me in comment. I can see it, I can revise it, I can check it and send it back to you. So hope you will get the idea and you will do the homework. And as we have discussed a lot on graphs and charts, tomorrow I will take another class on first paper on another topic. So till then, stay tuned. Allah Hafiz, bye bye, stay safe, stay healthy.